Here we go. All right, so welcome everyone to our PreK Orientation. Let's talk about the classroom. So we have 2 sessions. Hours of operation, our morning class is from 8 in the morning till 11 in the morning. Now that doesn't mean you should be getting there at 8 o'clock. You should be getting there a little bit earlier, because if you come after 8 o'clock, you will be late, or we like to call it tardy, but that just means late. So make sure you're there a little bit ahead of time. And then at 11 o'clock, the teacher Denise will dismiss, and your area will be in front of the main office. We have some double doors. That is where Teacher Denise and her assistants will be there waiting for you. We also have the afternoon session, which is from 12 to 3. Now, like I mentioned, make sure you get a little bit ahead of time. So that way, because you do need to be signed in, and you need to sign out your child. And I'll repeat this in Spanish, and I'll have Teacher Denise speak a little bit about signing in and signing out. So, padres, nuestras horas de operación es básicamente, by the way, Teacher, this is not in Spanish, is it? No, okay, I forgot to. That's okay. So tenemos 2 horas de sesión en la mañana. La sesión de la mañana es de 8 de la mañana a las 11 de la mañana. Recuerda, padres, eso quiere decir que debe estar llegando a las 8. Debe estar llegando un poco más antes, porque a las 8, si vienen después a las 8, van a estar marcado tarde. No vengan a las 7 tampoco, pero vengan un poco más antes, así ustedes pueden estar listos con sus niños. Y se termina a las 11. La sesión de la tarde es del mediodía, 12 de la tarde, hasta las 3. Igual, vengan un pocos minutos antes. La hora donde ustedes van a estar recogiendo y dejando a los niños es enfrente de la oficina. Tenemos algunas puertas azules. Ahí usted va a estar dejando a los niños al principio de la sesión y recogiendo a los niños a la otra sesión. Es importante porque tienen que anotar a sus niños cuando entran, y cuando se van también tienen que firmar. So ahora voy a dejar a Teacher Denise para que ella pueda explicar un poco más sobre el proceso de firmar. So Teacher Denise will now talk a little bit about the sign in and sign out process. I was notified that I'm going to be doing the sign-in, but whoever is dropping off the children, you must be 18 years of age or older, and they have to be on the emergency card. So let's say the parent has been dropping them off, every day, and then all of a sudden somebody else comes. That person must bring an ID with them. And their name has to match the name on the emergency card. So please, whoever you put on the emergency card, make sure they have an identification, some kind of identification that matches exactly what you have written on the emergency card. So las personas que van a venir a dejar a los niños, usualmente ustedes firman, pero me han dicho que yo lo tengo que hacer, pero cualquier persona que venga a dejar a los estudiantes tiene que ser mayor de 18 años y tiene que estar en la tarjeta de emergencia. Si digamos los padres tienen una emergencia y alguien nuevo viene y dice, oh, yo estoy en la tarjeta de emergencia, y me dicen su nombre, pero no tienen identificación, no les entrego a los niños. Así que es muy importante que cualquier persona que venga, porque la seguridad de los niños es muy importante para mí, necesitan traer su identificación. So it is very, very important. I take safety. It's one of my top priorities with my students. So if you send somebody, I know emergencies do occur, but if you do, please make sure that anyone picking up your child has to be on the emergency card. If they are not on the emergency card, I do not give the children to anyone who is not on the emergency card and do not have a picture ID. Okay, so no entrego a ninguno de los estudiantes si no me muestran identificación que va con las personas que están en la tarjeta de emergencia. Okay, and then tenemos una pregunta. We have a question in the chat that's related to this. How can families update the emergency information? ¿Cómo se puede actualizar si hay nueva información? You can go to the office and update it there, and then the office will let me know. So pueden ir a la oficina si necesitan agregar a alguien en la tarjeta de emergencia para poder poner al tanto sus tarjetas de emergencias. Okay, es muy, muy importante, por favor, que mantengan esos al tanto, porque yo sé que a veces números de teléfonos cambian, personas que recogen a los estudiantes cambian.
Les voy a decir, por favor, no se enojen conmigo. Las personas se van a enojar conmigo porque ha pasado en el pasado, donde no entrego a los estudiantes y se enojan y me dicen, pues yo soy la abuela. Me pueden decir que son abuelas, tías. Yo no les entrego a nadie si no me traen identificación y no están en la tarjeta de emergencia. Ok, así que por favor, si necesitan agregar, agreguen. So it is very, very important that you update your emergency cards, because even if it's grandma, grandpa, uncle, if they are on the emergency card, but they don't have ID, I will not release your child. ID has to be present. Please, 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 please make that noted and inform everybody who's gonna be on the emergency card so they don't get upset with me, because I have had in the past people upset with me. I'd like to add on, parents, if you think at one point someone might be picking up their kids and you trust them, add them to the emergency card now. That way you can put more than just 1 or 2 people. You can put a few, don't put 20 people, but you can put a few people on there. That way they'll be ready. And of course, please make sure they do have their ID. Padres, un recordatorio que ustedes, si piensan que algún día alguien va a venir a recoger a sus niños y usted tiene la confianza en ellos, desde ahora, póngalo el nombre de ellos en la tarjeta de emergencia. Así, cuando llegue el tiempo, ustedes ya están ahí, solamente que tengan su ID. All right, so let's continue. So right now we have 2 assistants, but we will have a total of 4 eventually. And hasta ahora tenemos 2 asistentes, pero al rato vamos a tener 4. Estamos ahorita en ese proceso. Ms. Denise already mentioned about people must be 18 years. So please don't say someone from the middle school or 9th or 10th grader. It needs to be someone 18 years older on the emergency card and of course with ID. So el número 3, padres, recuerda que debe ser alguien mayor de 18 años, no un hermanito de middle school, de Nimitz o de algo así. Tiene que ser alguien de 18 años en la tarjeta y con su ID. También, if I can interrupt, Mr. Ocampo, Yes. también por favor que no sea alguien que, digamos, un estudiante que va a la escuela de Huntington Park, porque a veces mandan a los niños que, digamos, están en 3er grado, en 4º grado, vengo a recoger a mi hermanito. Por favor, díganles a sus hijos que no pueden venir a recoger a los niños, porque sí ha pasado eso, donde los hermanitos o hermanitas quieren venir a recoger a los pequeñitos y no pueden. Así que por favor también aconsejen a sus niños si tienen otros estudiantes que vienen a la escuela. So if you have other students that attend Huntington Park, please let them know that they cannot come and pick up their sibling, okay? Because I have had that in the past where they're like, oh, my mom said I need to come and pick up my brother or my sister. So please, please, please advise them. They cannot come and pick up the children. All right. So again, parents, like Teacher Denise says, your child's security is one of the most important things. And it may seem like a lot, but at the end of the day, your children will be safe. So padres, sabemos que esto suena un poco bien difícil, pero sabes que la seguridad es tan importante y al final de todo, sus niños van a estar seguros. Okay, let's continue with the parents. Make sure to be on time to drop off and pick up. We already talked about if you're late, but imagine it's 11 o'clock. Teacher Denise is letting kids go. You're not there. What is your little one going to think? Oh my God, where's my mom? Where's my dad? Where's my grandma? Whoever it is. And they start getting worried and they might get scared. They may not want to come back. So please make sure you're there before 8 to drop them off, but you're also there right at 11 o'clock to be ready because our little ones, they're still learning. Padres, muy importante, por favor, vengan a tiempo a dejar a sus niños, pero también a recogerlos, porque imagínense, un chiquito de 4 años ve a sus amiguitos que lo están recogiendo y ahí no está nadie ahí y se van a asustar y posiblemente no van a querer regresar. No sabemos eso. Es muy importante, padres, venga a tiempo a recoger a sus niños o el que va a recoger, por favor. Let's continue. Can I add to that, Mr. Ocampo? Yes, absolutely. Porque después dicen, no sé por qué no quiere venir. A lo mejor la maestra les está haciendo algo o a alguien les está, o están, a alguno de los niños le está pegando. So, necesitamos, la comunicación es muy importante conmigo. Okay, es muy, muy importante. So, sometimes it creates a lot of anxiety when you don't pick them up on time and then the following day they don't want to come to school. So, you know, a main assumption that happens is, oh, either the teacher's being really mean or my child is being picked on.
Remember, any slight little change affects the children's behavior. So it's really, really important that you're here on time for them, please. Okay. Awesome. Yes. Continuing, sometimes they might have an accident. That teaching needs does have restrooms in the classroom. However, something could happen. So it's very important if you bring a change of clothes. Now, if it's something small, they can change, but if it's something big, we will call you. We don't want students to think, oh, if I have an accident, I can go home. It'll be easier if they change your clothes here. So make sure you have a change of clothes if you can. And of course, we will let you know, and the students know they can use the restroom, but sometimes things happen. Padres, sabes que los niños, ellos tienen un baño, un sanitario ahí en el salón, donde ellos pueden usar el baño. Sabemos que de vez en cuando pasa accidentes. Por favor, si pueden, manda un cambio de ropa en una bolsita. Si es algo pequeño, se puede cambiar ahí mismo el niño. Si no, usted puede venir a cambiarlo, pero no queremos que los niños, porque algunos niños dicen, si voy al baño de mi ropa, puedo ir a la casa. Así, si tiene ropa, se cambia y listo. Y sabemos que a veces pasan los accidentes, pero cualquier cosa, vamos a comunicar con ustedes para que sepan. This number 6 is very important. Parents, they're only here for 3 hours, so a regular meal will not occur at school. So please, please, please make sure your child eats something before coming to school. Now, we're still working on a snack. A snack might be provided by the cafeteria, but a regular meal will, at this time, will not. So it's very important that we don't want your child to be hungry. So make sure your child eats something before coming to school. And then when they pick them up, they can eat at home as well. So padres, acerca de la comida, para ahora, la escuela no va a estar proveyendo una comida completa, porque estamos hasta aquí 3 horas. So, por favor, está seguro que su niño come antes de venir a la escuela. Ahora la cafetería va a estar dando un snack, pero es un snack pequeño, para que los niños puedan comer algo, tener un break, pero la comida regular, le pedimos que comen algo antes que vengan a la escuela y después, por supuesto, pueden ir a la casa a comer. Pero muy importante, no queremos ver niños que tengan hambre, porque es muy triste. Un niño que tenga hambre, el niño no sabe por qué. So, por favor, dale un poco de comida. Uniforms. I want to be very clear about uniforms. We love uniforms. The kids look awesome. However, as a public school, we can't mandate. That means we can't force kids. They look good though. So if you are thinking about bringing a uniform, you can wear those khaki pants and a green or white top. Now, if you want to buy an actual uniform, we do have, and I believe they're still there, Carrusel, which is on Santa Fe and Florence, I believe. They have with the logo, but it doesn't need to be that. Anything green or like the brown pants or brown shorts will be great. And the girls, they can wear that, or they can wear their skirts too. They look awesome. But again, it's not mandatory, but they look great. Padres, los uniformes. Queremos decir que los niños se miran fabulosos, bonitos, bien cute con sus uniformes. Pero como somos una escuela pública, no es mandatorio, no es obligación. Pero si quieres vestir a sus niños un uniforme, un pantalón, un short café de khaki, una camiseta o un polo verde o blanco, si quieren comprar el uniforme oficial en la tienda Carrusel, que está por la Santa Fe y la Florence, ahí tienen la tienda, ahí tienen la uniforme oficial. Dice el nombre de la escuela, ahí le pueden dar. All right, I'm going to take it. There is a, oh yes, and then that question was answered. Awesome. Can I add, Mr. Ocampo, on the uniform? Yes. La razón por que yo digo uniforme es les voy a decir algunas razones por cuál. 1, están en preschool. 2, se van a ensuciar. 3, se van a manchar con pintura. ¿Ok? Juegan ellos con arena. Juegan con mucha pintura, con glue. Así que he tenido, la razón por que le digo es porque juegan con agua. ¿Okay? Así que en los años pasados he tenido aquí otra persona que dice, ay, es que es una playera de Gap y se mojaron los zapatos. Se van a mojar, se van a ensuciar. Así que por eso yo les recomiendo mucho que usen los uniformes. So I do highly recommend uniforms. I'm not enforcing them, but I am telling you that if you don't want the regular clothes to get dirty, because they are in preschool, so everything is hands-on. They paint, they color, they play with sand, they play with water. I've had previously,
you know, in years complaints of, you know, oh, they're wearing a Gap sweater and they got it all dirty with paint. And this is, so if you don't want something that has a lot of value to you, I would recommend that they wear uniforms. If that's my recommendation. Absolutely. So I'm going to jump to 10, 11, then you can handle 8 and 9. So Okay. number 10, communication. Parents, communication is so important. Teacher Denise does class dojo. She also has email. So if you send her a message, she will get back to you. Sometimes, as you can see, it might take her a second because she's teaching, she's working, but Teacher Denise is very good at communicating, but she can't respond to you if you don't send her a message, because sometimes you might want to talk to her before class or after class. Sometimes she can, but sometimes she can't. So during the first couple of days, she'll talk about class dojo and how to join, and it's great. Also, whatever questions you have, please let Teacher Denise know. Let Teacher Denise know that you have questions. Speaking of questions, if you have any concerns, health concerns, if there's any court orders, let us know, because we don't know if you don't tell us. So it's very important. If you think it's important for us to know, tell us. Otherwise, we don't know. Padres, la comunicación es bien importante. Sabemos que Teacher Denise es una maestra que responde rápido a sus respuestas. A veces está trabajando en la salón, a veces toma un poco más de tiempo, pero ella tiene la aplicación Class Dojo, tiene su correo electrónico que lo miran ahí, pero cualquier cosa, padres, ella no se puede comunicar con ustedes si ustedes no comunican con ella. También a veces ella tiene tiempo a hablar después de la clase o antes, pero más fácil va a ser un mensaje, un correo electrónico. Si tienes preocupaciones de salud, tienes órdenes de la corte o cualquier cosa que usted piensa que es importante, diga a la maestra y después si es algo, ella nos dice a nosotros. Pero la comunicación desde los dos lados. Ella va a hablar, ustedes también tienen que hablar. Pregunta, preocupación, sugerencia, cualquier cosa, platícala con ella. All right, so go ahead, number 8 and number 9. Donaciones, donations. So any donations right now, the main ones will be baby wipes, because I know a lot of the children still don't know how to wipe themselves with toilet paper. So I recommend, at least for the couple of the first semester, baby wipes. So we can have here in the classroom so the children can have access to them in the restroom. So sí estoy pidiendo baby wipes porque los niños cuando se limpian no pueden utilizar el papel de baño, no lo usan bien, así que los baby wipes es más fácil para ellos limpiarse. Eso sí es que necesito. Lysol, si tienen Lysol, porque acuérdense que ya ahorita vamos a hablar sobre que vamos a estar desinfectando mucho el salón, porque es muy importante, especialmente porque ellos están bien chiquititos y tocan todo. Así que necesitamos tener yo voy a estar muy al pendiente de eso, pero sí voy a necesitar donaciones. Sí, hay veces que yo les digo, ¿saben qué, padres? Necesito donaciones de libros o para de colorear, o necesito donaciones de algo. Así que yo les voy a estar al tanto de las donaciones que voy a necesitar. So I do let you know what type of donations that we're going to need, especially now since everything is individualized, so todo está individualmente dividido entre los niños, así que vamos a necesitar donaciones, nomás por ponerlos al tanto de eso, okay? Y es durante el año, so during the school year, I do ask for certain donations. School supplies kept at home, just crayons, pencil, glue. I will send a list. I will put that on Class Dojo, because what I'm trying to avoid is a lot of papers, so everything, so please, once I go over Class Dojo, that's the main communication with me. Así que en Class Dojo yo voy a poner todo lo que van a necesitar. Es muy importante que se escriban a Class Dojo y en un ratito yo les voy a explicar sobre eso. All right, thank you. Let's continue then. So, of course, we have a self-care corner station. We have in the classroom on the yard. So, Teacher Denise will be teaching the students how to help themselves. So we will have things ready for them. And so kids, they're awesome. They will learn quickly and they will learn how to do this so they can take care of themselves. Tenemos una estación que de cuidado de sí mismo. La maestra Teacher Denise va a enseñar a los chiquitos cómo usar esto. Por supuesto, no es ellos solos, pero es para que ellos se puedan ayudar también.
Va a estar una en el salón y otra en la yarda. Okay, so let's talk now about something very, very important. And that, COVID is still around. Vamos a hablar de algo bien importante. Sabemos porque COVID sigue todavía. So a health screening. So every day we need to make sure our students are healthy, are safe. And I know that normally we do the daily pass or we do the verbal questions. Whichever we are going to use, because either one you can use, it will be done every single day. And it's basically asking parents, does your child have any of these symptoms? Are they new symptoms? Are they different from what they usually have? Do they have fevers, cough, sore throat? And we're asking, there's other questions as well. Parents, what we're asking is if your child does have any of these, if you answer yes to any of these questions, please be honest and truthful, because we have heard in some of the schools, some parents say, oh no, the child is fine, knowing that they're not because they don't have anyone to take care of them. And then we have an outbreak and we don't want that to happen. Think of the safety of your child. So this will be done every single day. And if a child has a temperature, we're going to be doing temperature checks with a thermometer. If a child has a fever, they will not be admitted to school. If a child has a fever while they're here, we will be calling you. That's why it's so important to have people on the emergency card, because if we can't get a hold of you, we're going to go down the list. If the child is already here, they started the day fine, but then they start having symptoms throughout the day, we will be calling you and they will be sent home. And if you notice, every child must wear the mask. I don't have my mask. I'm in my office closed door, but your child has to wear the mask the entire day. The only time they can take it off is if they're going to eat a snack or if they have some water that they brought from home. And yes, they can bring a bottle of water as long as it's in a safe container. I think someone asked that question. So yes, they can bring a water, just make sure the name is on it. So parents, very important, whichever method used, whether it's daily pass or health screening, it will be every day. And please be honest, because we'd rather have your child miss school one day than have a lot of students have COVID-19. En español, and then if you want to add something you can do after. De español, padres, muy importante, cada día por la mañana vamos a estar haciendo el chequeo de salud, o por el daily pass o por las preguntas oralmente. Cualquier método, vamos haciendo esto todos los días. Por ejemplo, si sus niños tienen fiebre, tos, dolor de garganta, no pueden respirar bien, no pueden probar, se sienten mal, su nariz la está corriendo, si han estado con alguien con COVID, cualquier cosa, hay preguntas que padres ustedes tienen que contestar. Le estamos pidiendo que honestamente, he escuchado que en otras escuelas, en otros distritos, hay padres porque no tienen a nadie que cuida a sus niños, están diciendo, sí, todo está bien, no tiene nada mi niño, cuando de verdad el niño tiene algo. Y de repente ya los niños se ponen en contacto y hay ya varios niños que ya están enfermos. So, por favor, preferimos que el niño pierda un día por estar seguro que todo está bien, que varios niños pierden muchos días. También vamos a estar revisando que no tengan temperatura con un termómetro que no le va a estar tocando el piel. Si tiene temperatura más de 100 grados, no van a poder entrar. Ahora, si el niño viene bien, pero durante el día tiene temperatura o se siente mal, existe lo que vamos a estar mandando el niño a la casa y llamando a la tarjeta de emergencia. Eso porque es muy importante, padres. Tenga sus números, porque si usted no está disponible, vamos a llamar a la segunda persona. También, padres, cada niño tiene que usar una máscara desechable, una máscara de material. Si están usando una de material, que debe ser una limpia cada día, una fresca. Y la única manera que los niños pueden quitarlo es que están tomando agua de su botellita o comiendo un snack. Pero si no, todo el día jugando adentro afuera es un requisito. So, padres, practica este fin de semana que sus niños usando su máscara. Finally, when you do bring your child in, a staff member will walk the student to the classroom. We are limiting any parents on campus just to reduce the possibility of exposure.
and also for safety reasons. So once you sign your child in, one of the TAs will take them into the classroom and they'll be safe. And then at the end of the day, if you need to pick up your child early before the end of the session, you must come to the office. You need to be ready to show your ID, and you need to be on the emergency card. That's what I tell you. Put someone on there if you trust them, because if they're on the emergency card, they will be able to do that if necessary, but they have to have the ID. And again, our students will be picked up and will be let go by the main office. Padres, en la mañana va a estar un miembro, una empleada del TA, que cuando estés al niño en la mañana va a estar recogiendo y llevando al niño al salón. Para limitar la posibilidad de que alguien se expuesta, vamos a estar diciendo que padres para ahora no van a estar entrando al sitio. Si en caso tienes que recoger a su niño temprano, tienes que venir a la oficina con su ID o alguien que está en la tarjeta de emergencias, porque decimos, tenga confianza en la que pongan esa tarjeta, porque ellos van a tener poder sacar a su niño con el ID, muy importante. Pero cualquier cosa, háblanos antes. La abuela va a ir a recoger el niño más temprano. Díganos, porque no hay una sorpresa. Yes, and parents, if someone is going to pick up your child early and it's not you, but they are on the emergency card, let us know. Grandma will be coming later on to pick up so-and-so early today. That way we have an idea. All right, let's continue. Mr. Ocampo, there's a question about testing. There is a question, yes. Oh, very good. So will they get to school, everybody? Actually, for us, and Ms. Kim has already answered, but in case you didn't see that, we will get tested every week on Thursday. The students will go with the teacher to the testing site. Parents do not need to be there. I believe once you did the test the first time, you did sign a release, and they will take their test every Thursday. Padres, la pregunta es si van a estar haciendo la prueba de la COVID en la escuela los lunes. La respuesta es va a ser el día jueves. Y esos días la maestra va a ir con sus niños, con los niños del salón para hacer la prueba. Las familias no tienen que estar presentes porque la primera vez que hace el examen, ustedes están firmando que la escuela puede hacer el examen. So cada jueves, every Thursday will be the testing day. All right, let's continue. Stop. Okay, I think we talked about that already. And for proper use of face mask, let me just demonstrate what a face mask should be. Voy a demostrar cómo hacer la mascarilla. So we put it over. Needs to cover the nose and the mouth. It can't be like this. No. It can't be like this. No. It can't be like this. It needs to be like this. So, padres, la mascarilla tiene que estar como lo tengo. No debajo, no arriba, cubriendo la nariz y debajo. Oh my gosh, how do you say chin in Spanish? I say something different. How do you say chin in Spanish, people? I forgot. En mi país, yo digo la cumbamba, pero es otra cosa. Yo soy colombiano, disculpe. Pero tiene que cubrir las dos cosas. Y como dije, la temperatura menos de 100. Now, it says do not use drinking fountains. It's being changed where drinking fountains will be available soon, but we advise parents, send them with water bottles. And we have some water, but that will soon be gone. So have your student used to just coming with the water bottle, and that's fine. And very important, that last line. If you don't know what potty training means, it means students must know how to use the restroom on their own, and they're not wearing diapers and they're not wearing pull-ups. They're wearing good, regular underwear. And I believe most of you know that, but just in case, they need to do that because we cannot help them use the restroom. We cannot help them clean themselves. We just can't. So students need to know how to do that. Padres, acerca de la agua, recordemos que los niños traigan agua con ellos. Tenemos alguna agua aquí, tenemos las estaciones, pero recordamos que ellos vengan con sus botellas de agua, con sus nombres, por supuesto. Y abajo dice que los niños tienen que saber cómo ir al baño solos y sin tener diapers, pampers o los pull-ups. Tienen que ser los calzoncillos regulares, pero ellos tienen que saber cómo limpiarse. Nosotros no le podemos ayudar. Yo sé que muchos de ustedes ya saben eso, pero queremos estar bien claros. Los niños tienen que saber ir al baño solos. Empezar solos. Limpiarse solos.
y terminar solos. Bien importante. Sí, y les digo por eso, porque nunca falta. Siempre hay un año donde están, teacher, necesito ayuda. Okay, so there's always, every year, there's always 1 or 2 children asking for my help to wipe them. So it is very, very important. Please, 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 that the children know how to wipe on their own. And no pull-ups, because they tell me. So, porque ellos son muy honestos conmigo y ellos me dicen cuando tienen los pull-ups y cuando no están usando los pull-ups. Así que, por favor, no pull-ups. Okay? All right, thank you. All right, so daily schedule, the teacher needs to have a daily schedule. Hygiene, very important. They should come clean. Take a shower in the morning if they can, or take it in the nighttime. Just make sure they're ready, they're clean. They feel good when they're clean. We have our meetings, we have outdoor play, cleanup, outfits. So all the students will be having a good time following all these fun schedules. Can I say something about hygiene, yes. Mr. Ocampo? Yes. Very, very important. Please, no long nails on the children. If they are, it's very important that their nails are clean because sometimes they have dirt in them. And if they're gonna have snack or anything, they are, even if they wash their hands or anything. So please, 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 if you can maintain their nails short and clean. Es muy importante, yo sé que les corten las uñitas, por favor, porque a veces los niños traen tierrita o mugrita porque juegan con la tierra o lo que sea, de mantener las uñas cortas a los estudiantes y limpiárselos, por favor, porque cuando esa es bacteria la que cargan ellos en las uñas y cuando comen o se ponen las manos en la boca, por favor, es muy importante. I know, but es muy importante que yo les diga, yo sé que es mucho lo que les estoy diciendo, pero es muy importante por la seguridad y la salud de los niños. All right. So this is more of the schedule. Again, this is some of the stuff that we do in the class, that we're doing stories, literacy and math. And parents, you may think pre-K is they just play all day. No. Our students with Teacher Denise, they learn their letters, they learn their sounds, they learn words, they learn to read, they know their math, they do music, they do all kinds of stuff. You will be amazed at what your students, what your children will be able to do at the end of the year. So they do play, they also learn, they also have academics. So padres, esto más del programa que hace Teacher Denise. Y algunos padres piensan que pre-K es puro jugar todo el día. Y no, los niños sí juegan, pero ellos también aprenden sus sonidos, las letras, aprenden las palabras, empiezan a leer las matemáticas. En este salón, los niños están aprendiendo. Y es increíble lo que ellos pueden hacer con Teacher Denise. So, están listos para que los niños aprenden. And I do want to say this, parents, in English and in Spanish. Pre-K, think of pre-K as a foundation. When you first build a house, you have to build the foundation. A good, strong foundation, you're going to have a good, strong house. Teacher Denise is building that foundation. And that's why students who go with her and in preschool, they're much more successful when they go to kindergarten and beyond. So they're going to do great. So padres, les quiero comparar lo que están haciendo como una fundación importante. Cuando alguien quiere hacer una casa, quiere construir una casa, siempre van a hacer una fundación fuerte, seguro. Y así pueden tener una casa fuerte y seguro. Lo que hace Teacher Denise en su clase es hacer esa fundación. Y hemos visto que los niños que van con ella tienen más éxito en los grados kinder, primero, más adelante. So, es algo bien bonito, bien increíble que está pasando aquí. Again, there's whole group, there's small group. They will have some recess. Again, the restroom and journal. So these are just the many things your child will be doing. They're going to be doing a lot. They're going to come home and want to take a nap because they're going to be tired because they're doing so much, but it's awesome because they're learning, their brains are growing. So padres también, ellos, aparte de grupos pequeños y grupos grandes, ellos van a pasar sus 3 horas haciendo muchas cosas. Van a llegar un poco cansados, pero eso es bueno porque trabajaron duro, su cerebro trabajaron duro y es increíble lo que van a ver. Just filler? It's just a reminder just to be safe at school. Oh, yes. So, Yeah. there you go, there's the mask. So, primero de la escuela, la máscara, está seguro que los distancia. En pre-K, tiene que mantener 3 pies
En PreK, en las otras clases es diferente, pero en PreK el Estado nos dice 3 pies con las máscaras. So again, in PreK parents, while kinder and up, the rules are a little different. In PreK, it is a state program. We must make sure they maintain themselves 3 feet and they wear the mask. Just calendar. Calendars, okay, cool. So again, parents, you can go ahead and read this while I read this to you. Line up office doors. Please keep your distance line up. If you have a daily pass, be ready with the daily pass or be ready to ask the questions. And parents, it's not, oh yeah, they're good. No, look at each question. Make sure everyone must wear a mask, little ones and big ones. The little ones that have to wear a mask are babies less than 2 years old. Other than that, they have to wear a mask. Taking temperature and the daily pass. Padres, para cuando van a formarse afuera de las puertas de la oficina, cuando van a listos para entregar o recoger a sus niños, por favor, padres, mantenga su distancia, hacer fila, tener listo su pase diario o estar listo para contestar las preguntas. Y cuando están contestando las preguntas, léelos bien. No solamente sí, no, léelo bien, por favor. Todos deben usar una cubrebocas, la máscara. Todos. Los únicos que son los babies chiquitos no deben usarlo, pero los demás, 2 años para arriba, todos tienen que usarlo y se va a usar la temperatura y hacer el pass diario. Mr. Right, Ocampo, you have 2 yes. questions in the. All right, let's take a look. Oh, actually, I have 3 questions. Okay, those 3 okay, I didn't see questions. So hay 3 preguntas. Les voy a contestar al final, pero hay 3 preguntas. I'm going to answer those questions. If you want, this is being recorded, but this is how you create your COVID test appointment. I know pre-K is slightly, there might be some challenges, but try this way first. If not, Miss Franco, our community rep, will be able to help you if you want to create a parent portal to make your test appointment. But again, we'll be testing every Thursday here. Para hacer la cita de prueba, ustedes tienen su portal de padres, pero sabemos que aquí se va a hacer cada jueves. Si no sabe hacer su portal de padres, se puede poner su contacto con Ms. Franco, nuestra de comunidad. So here's some examples of the change of clothes with the names on it. Aquí hay unos ejemplos que pueden mandarle la ropa extra en casos. Ya hablamos de eso. We talked about that already. What should I do at home before coming to school? How do I check in school every morning? Well, make sure your kid is ready. If you want to do a temperature check, you can. Just know that our temperature check will be the official temperature check. How do you check in school every morning? By having your daily pass ready and or answering the questions. Make sure they're also wearing the mask. Antes de ir a la escuela, si usted gusta, puedes hacer la temperatura, pero se sabe que la temperatura de nosotros va a ser la oficial. Y cómo vas a revisar cada mañana usando el daily pass o haciendo las preguntas. Now, here's some things you can do at home. Get dressed. Be ready. Brush your teeth. Boys and girls, niños se pueden, antes de la casa, antes de la escuela, que se visten, que limpian los dientes. Eat breakfast or eat lunch, depending what time you're coming. Comer el desayuno o el almuerzo, depende de la hora que va a venir. Take the temperature, put your mask and your water bottle, and you're ready for school. Tomar la temperatura, tomar el pote de agua y usar la máscara y listo para la escuela. How to check in, I think we did. So, ¿cómo se va a revisar? Caminar a la escuela, ahí las máscaras, 3 pies, poner las preguntas otra vez la temperatura. Estamos repitiendo, pues es muy importante. El daily pass, limpiar sus manos y los niños con la ayuda de los adultos van a ir al salón. And parents and needs, I go ahead, I let you go ahead and read that as I talk to that in Spanish. Okay. COVID-19 test I know I have another one at 2 o'clock, Denise, so can I just? Yeah, go ahead. No, okay, go ahead. Okay, go ahead. No, go ahead. So, but pretty much, padre se pone la nariz. Si tiene problema, posiblemente le pueden dar de la saliva, pero eso depende en el equipo que nos manda. Parents, if you're wondering if there's an alternative for the nose, some teams do the saliva, but that depends who comes. We cannot guarantee that it'll be saliva. Okay, washing your hands. Boys and girls, parents, they should wash their hands either any of these times. Yes. Wash. Que lava las manos en cualquier tiempo o especialmente en estas fotos. Lava las manos para estar seguros. What should you do if you don't feel well? Boys and girls, tell your teacher. Parents, let your teacher know. We will make sure that they are doing well. Padres, si su niño no se siente bien, que ya está aquí en la escuela, enséñalos que diga algo, que no se quede callado. No me siento bien,
o que diga algo al maestro o otro adulto. Así vamos a asegurar que todo está bien. These are the materials that some of the materials your child will be using. Aquí están algunos materiales que van a estar en la escuela, como dijo Teacher Denise. Ella va a estar hablando más. I guess ella habló de los materiales. Yeah. Perfect. Okay, got it. Yeah. No, I just want to make sure that they know how the setup is. So that's why I just put the slides, but you can go through them, Yeah. Mr. Ocampo. So this was, yeah. So here's the setup. What's going to look like. All of Teacher Denise's material. She uses. She has her own paper. Kids have their own paper. It's going to be safe. Yeah, Again. So todo va a estar individualmente. Así que todos van a tener sus propios materiales, así como está la mesa. Van a estar 2 niños en una mesa grande y luego tienen ya sus cabines, así donde ellos van a agarrar sus stations, donde ellos van a tener sus materiales. Okay. Playing. Van a jugar como siempre. Va a estar siempre la supervisión de los adultos. Los niños no juegan solitos. Siempre hay alguien. Los maestros están afuera con ellos jugando. So parents. Teachers are always, the teacher Denise and her aides are always out there with the students when they're playing. They're always safe. And of course, there's different groups. Yeah, if you want to go, Mr. Ocampo, because I know it's just I just want to make sure that we could touch to the class dojo and all that. All right, I'm going to answer the questions. And since padres, voy a contestar algunas preguntas y después teacher Denise va a tomar control de la junta para terminar. So there's some questions. Does my child need a backpack? Teacher Denise, ¿los niños necesitan mochila? No. So no mochilas. You know what? It's going to be really hard because we don't have storage for them. Okay. So for now, no backpacks. No backpacks. Will you be selling aprons and backpacks this year? ¿Van a estar vendiendo las, oh gosh. No. How do you say aprons? How do you say Mandiles. Los mandiles? Okay, no, este año no. Though, very important, will we still have a dual program? For those you may not be aware, we are in the process of having a dual language program for pre-K. When that happens, we will be letting you know, but most likely the morning session will be our dual language session, and our afternoon session will be our non-dual language session. Of course, if all of our parents want to do dual language, they'll both be the dual language. But if we don't have enough, we are starting that, and when we get more information, we'll let you know. Padres, tenemos muy pronto el programa de dual en pre-K. Estamos alistando con el distrito para empezar esto este año en unos cuantos meses. Para ahora, cuando ya empezamos, el sesión de la mañana va a ser dual, el sesión de la tarde va a ser no dual. Pero si todos los padres quieren dual, los 2 sesiones pueden ser dual para ellos. And there's one more question. My daughter does not have a student ID. How can I submit her results in person? They do have IDs. Okay, so yes, please, you can call the office, or actually better come, show your ID, and we can give you the student ID. They do have IDs now. They do have IDs. Yeah, so los niños ya tienen ID, si pueden venir a la oficina en persona y se lo damos esos IDs. All right, so padres, parents, I'm going to go ahead. I need to go to a kindergarten meeting now, but Teacher Denise is going to stay on. Please stay. I don't know about the recording. Hopefully it still records, Teacher Denise, because it's okay if it doesn't record. I'll try, Mr. Ocampo, but if not, I mean, I can always repeat it to the parents who are not. All right. So padres, muchas gracias. Les dejo en buenas manos. Parents, thank you so much. I leave you in good hands. And we are so happy and proud that you have chosen to start your child's education with us. We hope, we know that you will be proud and happy of your decision. Padres, gracias por la decisión de empezar la educación de sus niños aquí en nuestra escuela. Tenemos confianza que vamos a tener éxito y van a estar bien contentos con el resultado de su esfuerzo. And I think there's more questions, but I'll go ahead. You are the co-host. Yeah, I'll answer. I guess I hope I'll try to leave without blocking it. Yeah, but I don't think your screen sharing will. I'll share my screen. All right, I'm going to start my share. Yeah. Okay. And I'm going to go ahead and I don't want it to end. I hope it doesn't end. Parents, if for some reason you don't think it'll end, will it? No, because you made me co-host, so automatically make me host. Okay, I'm going to leave the meeting. Thank you, parents. Okay. Thank you, Denise. Uh-huh. Oh gosh, assign and leave. There you go.